Sayı Jodan Sayı Jodan Cancan Bandan Dani Yazıcı Dayı Cezoy Gibi Sana Dalam Bence Sayı Duvar To the Buddha, Dharma, and Sangha, I go for refuge till enlightened. May I, through virtue such as giving, attain Buddhahood for others' sake. Hacia el Buda, el Dharma y la Sangha de seres iluminados, voy por refugio hasta que logre la iluminación, pueda yo por medio del cultivo de las virtudes, tales como la generosidad, lograr la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. May all mothers, sentient beings, boundless as the sky, have happiness in the causes of happiness. May they be liberated from suffering in the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they abide in the state of equanimity, free from the closeness and distance of attachment and aversion. Puedan todas mis madres, los seres sensibles, infinitos como el espacio del cielo, tener felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos ser liberados de los sufrimientos y de las causas de los sufrimientos. Puedan ellos no ser separados de la felicidad, libres de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la gran ecuanimidad, libres de todo apego y aversión. By homage, offerings, confessing, rejoicing, requesting, beseeching, even the small merit I have gathered, I dedicate all this to attain complete enlightenment. Que por las virtudes de haber tomado refugio, otorgar ofrendas y hacer confesiones, por regocijarse, solicitar, implorar y alabar, que el pequeño mérito que he acumulado lo pueda compartir con los demás para que todos ellos logren su budeidad. Few minute silence meditation.
Your mic okay? I have to go get new batteries. So we'll turn to page 11. Can you announce? Is your mic on? Uh, page 11 in the book, please. Yeah. And Oh, Kimball, you want to say anything before we go through one time with the prayer? Sorry, my mic went out. Need Lasola. batteries. Chidang, direla, diring, so like, actually, today we discussion, if we have a question, then I will try to answer, then we have a discussion. Maybe we'll do one time through the prayer, yeah? Is together, yeah. Uh-huh. Yes. Okay, let me. Gonzalo. Sorry, I was muted. El día de hoy continuamos con estas preguntas y respuestas y también continuamos con esta plegaria. Lázaro. So, first we together read in Tibetan, One Tibetan, one English. one Tibetan, then after we English. Okay. So page 11, Book page number 11. no. Om Vajradini Shindoye Ba Gembo Nandun Dhabarai Ganden de la Bamba Mandu Chinayandan Jorvangala. Alas, this human body with leisure and opportunity is acquired with great difficulty. Through it, the meaning of life can be achieved. If I fail to accomplish this benefit, how shall I ever obtain this opportunity again? Okay. Dede lunde midan jewanye No ma luye dabe mame jimitan chanjanze. A body such as this is impermanent and will surely die. This life is imperiled like a butter lamp extinguished by the wind. Phenomena are momentary, transient, and perishing. Birth in any of the realms of the 6 classes of beings allows no chance for absolute happiness, but rather is the cause of suffering. Because such birth are the result of positive and negative karmic processes of cause and result, those who aspire to liberation should abandon non-virtue and accumulate virtue. Lasola tene. Adi pachangaldan nyamlen chala thomar tene ngazo kita ngondo tumung ngondo jisungdala tumung sunde ta ngazo ta tekchen tekmenija nyamsle jarela
Dila tene tumo nyungodo ji tene loto namji dila sundwa la ta loto namji la gong to chitanda koma chingiri na tena nga zogi ta koro dila lo do na ta di tabu cho de nyamlen chewe na tene nga zo ta namkin gewe kopang sanye ki kopang dila do tu ya jikre la inde sundwa ta dila tene loto namji sundwa de ta ko rimba namba ji yore jo nyega cho mi ta wala gyude kore ime ji 어디 기타 디디르다 가장 공도 망보지 유진 차례 이런 팔제 제샤 제라지 껴고 말해라 나한테 코노메 티와 진대나 가지고 양 일단 그냥 그냥 근데 마셔와 근데 유나 그냥 가서 야마 두드르잖아 근데 이쪽 होला La sala. Mm. So today we are going to talk about the practice of the common preliminaries. These preliminaries are called common because it's a practice that can be practiced by both Hinayana and Mahayana practitioners. So that will is called common because of that. It can be practiced by both of them. And this practice is mainly the four thoughts that turn the mind away from samsara. Meditating on these four thoughts is very important, as we have explained in the past. These four thoughts are really important because they work as an antidote, for example, for laziness, and they help us see the faults of samsara and develop renunciation and no wish to practice. So these four thoughts will be remembering our precious human life, then death and impermanence. The third one is the karma, law of cause and effect. And the fourth one is the faults of samsara. So we have already talked about these four thoughts that turn the mind away from samsara. And there's not much to explain today, but if we come across something that is not clear or we haven't explained, then we can explain it as well. Muy bien, entonces en la práctica que vamos a ver el día de hoy es la práctica de los preliminares comunes. Estos preliminares se llaman comunes porque son comunes en los dos vehículos, del Hinayana y del Mahayana. Entonces, no hay ninguna diferencia. Ambos practican estos preliminares comunes y en particular nos referimos a los cuatro pensamientos que voltean la mente del samsara y estos se refieren a todo aquello que cuando reflexionamos sobre esto nos funciona como, por ejemplo, antídoto para la pereza, para la práctica, y también nos ayuda a ver los defectos de la existencia cíclica y nos impulsa a practicar el Dharma. Entonces, estos cuatro son el reflexionar sobre el precioso renacimiento humano, reflexionar sobre la muerte y la impermanencia, reflexionar sobre la ley del karma, de causa y efecto, y reflexionar sobre los efectos del samsara. Ya hemos visto estos en otras oportunidades y seguro ya todos los conocen muy bien, por lo tanto hoy no vamos a explicar mucho, aunque si vemos que se menciona algo que no ha sido explicado lo suficientemente, también podemos preguntar y podemos explicarlo de nuevo, o mejor. Lazo Kempola. 유치 So did everyone have a chance to start this practice for this month of January? And how is it going? Or you need some help in certain areas or certain ones, then we can, Kempo was saying today, we can kind of have a little bit more discussion, yeah? Okay, so La Nichedron pregunta, ¿qué tal les ha ido con la práctica para el mes de enero? ¿Todos han podido hacer esta práctica? ¿Qué tal les está yendo? ¿Tienen algunas preguntas o necesitan alguna ayuda? Pueden hacer estos comentarios ahora. and there's one question from Melvin in the chat. So maybe we can start with that. Ok. Tenemos la primera pregunta aquí en el chat, así que comenzaremos con esta. In the first verse of Precious Human Life, it mentions the meaning of life. Can Kepo remind us what the meaning of life is? I was thinking that it was to be of benefit to others by gaining enlightenment, to free others from suffering. Is this a correct understanding?
Okay, yes. Before I translate, I just want to mention that this word, dendrup, is not necessarily the meaning of life. It just means to make it useful, to take advantage. So in Tibetan, when you say dendrup, it means just to use something, to take advantage of that chance. Okay, I will translate to Kempola. Perdón, en Spanish, en español. Okay, en español. Ok. En español, la pregunta dice que en el primer verso del precioso renacimiento humano menciona el significado de la vida. Y si puede, Kempo, recordarnos cuál es el significado de la vida y que yo pensaba que se refería a beneficiar a los otros a través de obtener la iluminación para poder liberarlos del sufrimiento y si es una comprensión correcta. Yo solo mencionaba que lo que aquí se ha traducido como significado de la vida, en realidad en tibetano solo quiere decir utilizar, hacer algo útil, aprovechar algo. Entonces ahora le traduzco al Kempola. Lazo Kempola, di Geresa, Kebu Dendrub, Top Jurbala, Kebu Dendrub Karere, Ngazo Mitseki Dendrub Serna, Dendrub Karere. Sangye kikopan tobye la nyamblechia dun direpe. 레오야야 이부터 더 유발 디 순저라 디 기부터 더 유발라 순드 마졸라 달와 갸당 조로 추 정말 밀루 림보치 데 순저라 Okay. 기부터 더 유발라 다디도 뭐 달와 갸당 조로 추 정말 밀루 림보치 탭네 갈때 딜랑아 치기 기회 레게 좀 뭐지 두 마톱나 데네 치나 양딱 저 데네 치나 데네 아주 양 대외대 가용기리 양 카고 레스 다디 소는데 기부 던두스 디레라 다와 게당 저러 추정의 밀르름 버지 투바 디르스므르라 딘자 Mm. 딜라 테네 아주 펜베게 좀 버지 두나 테네 양 갈티 딜라 마두나 테네 치나 디도 또 미덥 다 테좀더 레스는라 That's all. Yes, it's more or less like you are saying in the question. It refers to taking advantage of your precious human life, referring to having the 8 freedoms and 10 endowments. So that's what it's referring with the word kiewudundru, to achieve the benefit or to make useful your existence. So the fact that you have the 8 freedoms and the 10 endowments is something very precious because it's very difficult to achieve. And therefore you should make really good use of it because you have it for a very limited time. So it just means to take advantage of your precious human life, because if right now that you have this very precious and difficult to achieve opportunity, you don't practice, then there is 100% sure that you will not be gathering the causes for having this precious life. Again, that's why it says, if I fail to accomplish this benefit, it's just saying, if I don't use it, if I fail to take advantage of these freedoms and endowments, then of course it's going to be very difficult to achieve this perfect opportunity again. That's what it means. Y en español dice, sí, es más o menos como lo has dicho en la pregunta. Dice que nosotros tenemos este precioso cuerpo humano y la palabra es quiere decir hacer útil tu existencia, y aquí se refiere a la existencia que posee las 8 libertades y las 10 riquezas, es decir, al precioso renacimiento humano. Y si ahora que tenemos todas estas condiciones perfectas, no nos dedicamos a acumular la mayor cantidad de virtud posible, entonces es 100% seguro que no vamos a estar acumulando las causas para volver a obtener un precioso renacimiento humano, porque es muy difícil de encontrar. Y por eso dice las siguientes 2 líneas, si fracaso en obtener esto, es decir, en darle uso, si fracaso en sacarle provecho a este cuerpo, existencia humana con las libertades y riquezas que tengo en este momento, ¿cuándo voy a volver a encontrar esta oportunidad? Porque obviamente si no le estoy sacando provecho es que no estoy acumulando las causas para volverla a tener. Eso es lo que significa. La toquen por la... And anyone has any questions about
how to do this practice or the contemplating? Or are you seeing like during the week, you can also kind of keep some of these thoughts in mind when you're at work or school or in the traffic, different things? Anything you have question or want to share is fine. Yeah. Y Annie y Sharon la querían saber cómo les está yendo con esta práctica, que si no solamente en las sesiones de meditación, sino si también logran tener presentes estos pensamientos entre semana, cuando están con sus trabajos y con las demás ocupaciones. Si tienen alguna pregunta o comentarios, siéntanse libres de comunicar. I think we have one question from Herb, who is here. So Okay. you can go ahead, Herb, or something you want to say. I'm sorry, I was just wondering real quick. So is that all we're supposed to do? I guess is contemplate on it because so like a couple sessions ago, I think I missed like half of the training. And so I wasn't sure like where I'm at. Like I know I just completed the mantra recitation accumulation, but prior to that, I guess kind of really know what else I'm supposed to be doing. I mean, I've been doing readings of Lam Rim in different traditions, so it mentions all of this teachings. And of course, I'm constantly aware living in samsara of part of this premises. So like, I'm reminded in daily life, you know, but is there any other practice I should be doing besides thinking about this premises or what else could I be doing? So it's contemplating. Thank you. Okay. Thank you. Sangla, you can hear okay? I think so, yes. La pregunta es con respecto a esta práctica de los preliminares comunes, porque la persona que hace la pregunta, él dice que tal vez llegó un poco tarde cuando en esa clase se hablaba de los preliminares y ya terminó recién la recitación del mantra, entonces va un poco atrasado, pero él dice que los preliminares comunes los conoce desde antes, porque se habla mucho de estos preliminares en otras tradiciones también, como por ejemplo en el Lambrim. Entonces ya los conoce y su pregunta era la siguiente. Él está bastante consciente de que está en el samsara, pero la pregunta era si además de las 4 contemplaciones, de los preliminares comunes y de mantenerlas presentes en nuestro día a día, si consistía en cualquier otra práctica que él no haya entendido bien. Las Kempola Diwadi Lotok Namba Sumde Namba Shide Lotok Namjide Nyamlen so de tokla semblota gyare wa kainsena mide di serkire nganang nga don sarson yine yang tanda lotok namshi ngama de sheki ye ane kareche gore nimatak par de tokla dis semblota na matok de kan la yang nyamlen mixel chik ye mare wa Ale o di lotonamji di penyon sam sala de re nimatak par dis semblotan gore dimatok nyamlen mixel ye mare wa Korang japo selpo hako maso. awle ya ta di dire la ta lotonamji kan la nyamlen di khande ji chigole na tazo di tapena thangbo di tajuniga shengiro sunang ngarang ludi dalwa gyedang jora chu changware du sambi ten samloji tang tajuniga gum sala ta digang la ta dalwa gyedang jora ji yang rere jindu tawane pe mangbo yang korang ta tuna yakpore tenen dijera tajuniga ta chiyomi ta ko dijera ta adita bi dalwa gyedang jora chu changware milu rimbo chi di ta yang jigdwa medwe ran chinchang chare duk tang ditabu yang di thobar chewala nge chodu gudu sanatene ngazo ta chodi dugure la ta jongya tene chiwami ta gom chiwami ta de gomna tene ngazo choje la ta phendo ge chambo ngire la chiwami ta wa ta dijela tene le gyudes chana digire ta le gyudes na tene gyu gewala sana debu dewa chungwa ta gyu mige wala sana debu dungal chungwa ta di le gyudes de yakbo jina do shegore la ene ta khori nimik tene dine sonda doa ritu
kawa kewa nang dunga chingma to minduk ta de bu dunga de la nga thar go du sami gona tene ta do ritu ki dunga de shesona tene nga zo yang chue jala tene yang tok yak poj lep sigire la sonza nga zo la ta chewa mi ta ba da odi de zo gomna tene chue jala nga zo ki ta dok ken da odi cha di gere la zo di ta lo to nam ji di tene so da nga zo ki di lo di do na ta nga di chue chik dub na ma tok ta do ritu le kenan dunga ritu ene chiki ta disabu dungal dila thawra chabala ta nge chiki chu gyawa yakpo chik dugu dugu samitene ulong jinga tula ta ko rangshingi lep tu giri la didu chik shina digi la kunchum hambo yang Ah, que ya me entró la- Yes, Kempola says there's no any particular practice that you have to do besides the contemplation of these four thoughts, and you can do it as he explained before, either in meditation or also in between sessions in your daily life, and that's all. We just have to reflect on them again and again, and if you already know them, then you can reflect on them very like in a detailed way, very extensive way. Like for example, if you already know that your precious human life is very has a great value and it's very difficult to find, then you can, for example, reflect on the specific 8 freedoms and the specific 10 endowments and how hard each one of them it is to achieve, and reflect on them again and again, again and again, because then each one of these 4 thoughts that turn the mind away from samsara will help you develop a specific quality. So when you reflect again and again on your precious human life, for example, this works as an antidote for having attachment to this life. And then when you reflect on death and impermanence, all this remembering death and impermanence will give you a real strength to practice, because you really realize that you can die at any moment. So this will give you a lot of power to practice Dharma. And then if you again and again reflect on cause and effect, that will make you really take advantage of your precious human life. But if you already are familiar with the law of karma, then you can also reflect very extensively on this, all the types of karma, all the types of results, all the types of conditions, how all this applies and works, all the connections. So there's always a lot to meditate upon, even though you have already a good knowledge of it. And then of course, we must never forget to reflect on the faults of samsara, because only by understanding that all of samsara is in the nature of suffering, we're going to wish to be free from it. So unless you have a complete mind of renunciation from samsara, it's always good to go back and contemplate all the faults of samsara, the 6 realms of existence, all the different kinds of sufferings, and always remember, if I'm born again in samsara, I'm going to suffer. So when we continuously think about these 4 thoughts, we naturally develop renunciation and a lot of strength to practice Dharma. Okay. Entonces, en la respuesta dice, pues sí, no hay ninguna otra práctica en especial, además de reflexionar sobre estos 4 pensamientos que voltean la mente del samsara, porque los puedes hacer tanto en sesión meditativa como entre sesiones, como explicamos las clases pasadas. Y a pesar de que ya los conozcamos, es siempre bueno meditar una y otra vez sobre ellos, porque también podemos reflexionar como de manera más detallada en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, si ya conocemos la importancia del precioso renacimiento humano, entonces podemos reflexionar específicamente en cada una de las 8 libertades, cada una de las 10 riquezas, cómo surgen, lo difíciles que son de encontrar, etcétera, etcétera. Y eso nos va a hacer eliminar nuestro apego hacia esta existencia. Y luego, por ejemplo, cada uno de los pensamientos
de los 4 pensamientos nos va a hacer generar una cualidad positiva en nuestra mente. Cuando reflexionamos sobre la muerte y la impermanencia, desarrollamos una gran fuerza para practicar. Esto verdaderamente nos impulsa a practicar el Dharma cuando nos damos cuenta que somos impermanentes y nos vamos a morir en cualquier momento. Luego, cuando reflexionamos sobre la ley de causa y efecto, esta meditación nos ayuda a verdaderamente sacarle provecho a nuestra existencia humana. Pero aunque ya conozcamos la ley del karma, podemos seguir estudiándola en más detalle, reflexionar sobre todas las causas, todos los efectos, todas las condiciones, cómo se relacionan uno con el otro. Y finalmente, no nos debemos olvidar de reflexionar constantemente sobre las faltas del samsara y los defectos del samsara, porque hasta que no nos demos cuenta que el samsara en su totalidad es de la naturaleza del sufrimiento, no vamos a desear liberarnos de la misma. Entonces, a menos que tengamos una renuncia completamente perfecta, vamos a tener que seguir recordándonos que el samsara es sufrimiento y que nos queremos liberar del mismo. Por lo tanto, nunca está de más reflexionar sobre todos los defectos del samsara, todos los 6 reinos de existencia, todos los tipos de sufrimiento dentro de cada uno de estos reinos de existencia, y así una y otra vez, para que tengamos siempre presentes que si renacemos en el samsara, vamos a sufrir, no hay otra manera. Y esta comprensión naturalmente nos va a impulsar a practicar el Dharma. La Sokempola. So that's a very good question, yeah. Thank you. Okay. Let me just add a little bit to it, add for Sure. Here, Yeah, I'm just going to add a little bit to that. So, because again, Herb had missed a little bit of the section. So you're right. This is a more contemplative section. But again, you still continue. So we're using this this practice book, right, as the main basis. So you still continue when you do your beginning prayers and those introductory mantras. And then also you can still continue with the Amitayas. You can recite it 3 times, 7 times, 21 times, whatever you have the time for. You can do longer still. And then these 4 thoughts, again, these are the very beginning. Our precious lineage lamas, you know, said this is really the foundation, right? So we have to really get a deep understanding and trust in these in our mind, because it's the foundation for what's coming. Yeah. Con respecto a esta instrucción del Kempo, el venerable Chödrön La quería agregar que sí, a la respuesta a esta pregunta es una práctica contemplativa en la cual se reflexiona sobre estos puntos, pero cuando lo hacemos, por ejemplo, en sesión de meditación, siempre podemos seguir utilizando el texto de la práctica que tienen como apoyo a hacer todas las plegarias preliminares y incluso la práctica de Amitayus, recitar X cantidad de veces, lo que sea que estén haciendo en este momento. Entonces, esto va incluido también dentro del manual de práctica que están utilizando. Y luego decía que estos pensamientos son muy importantes porque a pesar de que parezcan sencillos, todos los maestros siempre nos dicen que son la base de la práctica. Es muy importante, tenemos constantemente que reforzarlo porque verdaderamente en eso se basa todas las demás prácticas. La sala. And then just a couple more words is, so again, so when we're doing our actual meditation and contemplating and sitting on our cushion or a chair, then we're thinking about these things and how precious in whichever way, you know, then you also take it into your daily life, you know, so our practice, this is the mind training, right? So it's not just I'm on my cushion, but now I'm going to work or something happened or I saw something or I heard some news, then that is also part of our teaching, right? This news, oh, you know, wow, it is really so precious, right? So it becomes not just I'm sitting here and that's the only time I think about those things, right? But, you know, in that week, like you see the suffering, you know, it also can bring your empathy, you know, you realize how precious the human life or the defects of samsara, impermanence. So you don't get so upset, you know, something really happened or I broke something. Oh, yes, it's true. It's impermanent, you know. It just, so this is really how it's going to help our mind going forward. Yeah. Que por las pen que Sorry. todas son Yeah, yeah.
Entonces, también quería seguir agregando que cuando hacemos esta práctica formalmente sentados en nuestro asiento de meditación, también está muy bien y no debemos olvidarlo, sin embargo, de continuar esta práctica entre sesiones de meditación. Cuando estamos en nuestra vida cotidiana, debemos continuar el adiestramiento mental. El adiestramiento mental no es solo cuando estamos sentados, sino todo el tiempo. Tenemos el adiestramiento en sesión y luego entre sesiones deberíamos intentar continuar a adiestrar nuestra mente, ya sea en el trabajo o, por ejemplo, si algo ocurre o si escuchamos malas noticias, debemos continuar observando nuestra mente, porque así no solamente vamos a pensar en estos 4 pensamientos cuando estamos sentados en el cojín de meditación, sino que tenemos siempre la oportunidad de volver estos 4 pensamientos que voltean la mente y no solo eso, que al estar utilizándolos entre sesiones, también estamos aprovechando esas oportunidades para reforzar nuestra comprensión de esos pensamientos. Por ejemplo, escuchas una mala noticia y dices, wow, verdaderamente la vida es muy preciosa, o algo ocurre y dices, oh, verdaderamente los fenómenos compuestos son impermanentes, o de repente se te cae algo y rompes algo y entonces inmediatamente te recuerdas de la impermanencia y dices, bueno, se rompió, pero ahora impermanente, se iba a romper igual. Y de esa manera no sufres tanto, no te aferras tanto cuando mantienes presentes esos pensamientos en el día a día. La sola. dile tiwajidula, din zarpachir. Oh, Amita yudi kan ore. Very good. So we have another question, and it says, do we continue with the Amitayos practice while also doing the contemplations on the 4 thoughts, or we just only focus on the 4 thoughts and stop the Amitayos practice? I think Anitensila and Chodala just said it now, right? That they continue the Amitayos practice. yeah. La pregunta es, ¿continuamos la práctica de Amitayos cuando también estamos haciendo las contemplaciones sobre los 4 pensamientos o solamente nos enfocamos en los 4 pensamientos y detenemos la práctica de Amitayos? Di odi re kunzangla chidang we actually de ngazo chamba dizegi chidang dinde chigiri la ta ngazo namgyun kamdan chigiri pecha lawya. First we introduce prayer, the Buddhist motivation, then after refuge and Buddhist sattva, then 4 measurable, then after 7 lamp prayer, then we practice the mantra, yeah. The initiation mantra. Then after we Amita use practice. Then after we the meditation, the Loto. ngondo jidi, tadi Oh, sorry, the preliminaries, yeah. oh yeah, loto namji, common prayer we practice, yeah. Órale. Sí, la práctica sigue siendo así con este orden que acaba de explicar Kempola. Primero haces la recitación y generas bodhicitta, haces luego refugio bodhicitta, luego los 4 pensamientos inconmensurables, luego la plegaria de las 7 ramas con el mantra y luego la práctica y después de la práctica haces la reflexión sobre los preliminares comunes. La sola. Ola so kunjal di ngazo namgyun da jokwa ya jangje chegore la ngazo ta pena ngazo loto namji sarve jela we finish the for basic maintaining, yeah. Then after we the capdo de di jela ngazo continue live gire la ta sunza ngazo ki ta test yang chakna dogire sunza ngazo ki dinde en kan namgyun ngazo ki ta kamdun chegore la didi Órale. eche thuna pe akbo zola ne kale ko jang du tu tene gyoko ngazo char giri thangbo de tes kale kakbo ro yore ga jina ngazo jang yo mara tene kare te ima dunda chingi sum jinga de tene dawa chingi jela koyang lelo wacha girela. Okay. And Kebola says it's very good to recite it a lot, like recite it, for example, in the morning and several times, as much as you can, say, as much as is possible for you, and always keep in mind these 4 basic
mind trainings. And also it says at the beginning, it might be more difficult because you don't know them. So you have to read them and understand them and repeat them again and again. But after maybe 2-3 weeks, after a month, then it will be very easy to just recite them and remembering the meaning at the same time. Y también Kempola quería agregar que es muy bueno repetirlo varias veces, por lo menos en las mañanas y en las noches, si es posible, o cuantas veces sean posibles estos 4 pensamientos que voltean la mente. Y al principio se hace más difícil porque son nuevos y uno no se los sabe y tienes que aprendértelos y entenderlos y recitarlos y repetirlos. Entonces al principio es más difícil, pero si lo sabes todos los días, varias veces, después de un mes ya va a ser súper fácil recitarlos recordándote el significado. Okay. Yeah. Shall I read the next question from the chat? Yes, please. Okay. It says samsara means or equals unsatisfactoriness. Very helpful way to understand suffering. Not a question, just new way for me to consider this thought point. That's all. Samsara quiere decir estar insatisfecho. Es muy útil para mí entender esto como siendo sufrimiento. No es una pregunta, esto no es una pregunta, simplemente algo que quería considerar con respecto a este punto. Di jiva mare, yine yanda kas korandi sangone changne korwa nanla chokshaya yomare. Di dewa yomare. Ani denre kito la samlo tangna ane korwa dungel girang shingimpa gowa kale kale yongire. Chokshaya me va. That's all. Thank you. Yeah. Yes, And then, thank you very much. yeah, Gracias. Lopan Wangdu also shared the word samsara literally refers to traveling to the various realms. So the more technical translation. Thank you, Lopan. And somebody say that the word samsara refers to traveling the various realms. No. And, okay. Y también aquí alguien escribió en el chat que la palabra samsara, una de las palabras para samsara quiere decir ir o viajar y se refiere a viajar a través de varios reinos. Okay, let's see. There's another question. Okay. You want to read that one from Concho Konsangla? Okay. Yes. Then we have another question that says, good morning all. At the end of our session today, to change our focus a bit, I like to ask anyone who is comfortable with it to turn on their video so that we can stress test the network at Drikunkagyichilin. Kunsala, could you also see if this affects the quality of your audio and video? Okay, thank you, Concha Tachila, no problem. Era solamente para que al final de la sesión todos pudieran, los que quisieran, encender todas las cámaras y los micrófonos, pero no ahora, al final de todas las preguntas, y luego para que podamos ver qué tanto resiste la conexión con todas las cámaras encendidas y también para mí el sonido del micrófono y todo eso. Okay. And Michael Essex, who's our Lopan Concho Wangdu, has his hand raised. So Lopan La. Yeah, thank you. So my question is about terminology. Can you pull up the impermanence slide? Yes, yes. Uh-huh. Okay, 1 second, sorry. In the last. La. Yeah. Okay. Uh-huh. Okay. I have to be able to see it here. Okay, yeah. Okay, in the last line at the end, it says chichen, and it's translated as phenomena. And also we see the word chi translated as phenomena. And I'm trying, and in Sanskrit, it's dharma and dharmin. And I never have really understood the distinction between chichen and chi at times like this. Tiempo la chöden chöchen, kiepar kare yore la. La. Chö dan chöchen, kiepar kare yore. Kaisa kechik mita jikpe chöchen te.
Chichen chu dan Second chuchen. line ¿Qué on par care llore? if he's asking. about. Are jikwe che tang chojan. Che. Chuchen. Chuchen dan chu. ¿Qué par care llore? But the- Chuchen dan chu. de tang de rangjin la ba dojin tarela. Che chen na na rangjin de la ba de che gi rangjin de inza. Kachik mi tak jikwe che chan de gi rangjin. Gina yang kempola kapdir mare tirtang namgyun. Che dan chuchen. ¿Qué par care llore? Ale che dang che chan. Rela. Pichik and Yeah. Chechen. Che la na ta kawa pungpa tsangma la go do gira la. Rela. Chana degi rangjin di daba inzare. Chana chandi. Che la na kawa pungpa ta nga zo tsangma la go do gira la. Chan na degi rangjin la bara inzare. Kogi. Penangalan su tatsetang na chik 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 chuchen. Chuchen di. Yul rabo. Ya. Degi rangjin yopam de la den yopa dawari. Che chan la na pena kawa ki rangjin di mitak pa imba. Kogi rangjin yopa di dindeji inzare la. Che chan. So Kempola is just saying that in general, Che is just means dharma, but it has many meanings, and you could say that it's phenomena. So it's just phenomena, and in a particular case, when you say Chechen, then it refers that you're gonna talk about the nature of that phenomena. So I don't know if I was telling him that's what you use in debate when you say, okay, this is the Chechen, that means the object of discussion. So it just means that, of course, it's a phenomena, but in the particular context, you're going to talk or discuss something about the nature of that object, of that phenomena. Muy bien, la pregunta era la diferencia entre la palabra che, que quiere decir dharma o fenómeno, y la palabra chechen, que es objeto de análisis. Para nosotros es muy fácil en español porque ya está traducido. Entonces, che quiere decir dharma o también fenómeno, pero cuando estamos en un contexto específico y dices chechen o objeto de análisis, la palabra chen quiere decir que a continuación vas a explicar algo que tiene que ver con la naturaleza de ese objeto, y por eso lo llamamos objeto de análisis. La sola. Ok. Any other questions, discussion items? Did that answer your question? Oh, yeah, thank you very much. Okay. And then Chichen. Rick, you have a question maybe? Yeah, it has to do with order of several things, actually. In the past, we've had a certain amount of time, or actually just number of mantras to do, like 500 or 600 of the Amitayas. So I cut that back to 100, and then, and then long mantra, another 7 of those. But in any event, once you get done with that, then when I got to the prayers, it seems like the prayers, the ending mantras, should come right after the counting of the mantras because of the text the way it is. So I just wonder if it's correct to do this. I go through the Amitayas, then I do the first part of the ending mantras, and then I wait until the end of the whole session before I do the rest of it, which starts with Milarepa or Dorje Chang Mila, etc. So that's that part. Then there's a specific amount of time kind of allocated to that. So we know we had to do 500 or 600 mantras a day in order to get 50,000 within time. But with this, we don't have any time set really for the contemplation. So I just picked a half an hour. I don't know if that's a good time or not, but also during that time, my mind wanders a lot. So I just thought, well, I'll just read the chapter 4, for example. We're in the second section, so chapter 4, the jewel ornament. So I read that, and it takes most of a half an hour just to do that. But that puts my mind, I think, on all of the issues of impermanence. And then, when I'm finished with that, then I do the final prayers, starting with Dorje Chang, etc. So that's one part of the thing. Now,
as of tomorrow, we're going to start the third section. Now, normally I hear that the 4 thoughts, usually the karma comes before the dissatisfaction with samsara, but in the prayers, it's the opposite. So do we do it the opposite way or the other way? I don't know which order. What do we start Okay. tomorrow? I think that's it. I'm sorry, that's too long. Kurang kijiwa rimpore jine yang ngone sina jiwa nyima tok yo mare kurang ki tsepa me ki nyamlen tok la mambo lapson kurang tampo dene ngak dom dene ngak kashe dom dene tama di dorje chang mila bi chik du kurang di chikidu dene di lela podu kain sina ngama tsepa me ki nga don goki yo na ani ang du ya yaminangi ya sumya chesan lela podu yine yam tanda loktong namji kitok la dutsamit sel chiki yo mare kaisena ngak dang yo mare chesan koran di samsung chutso cheka lotok number ji kitok la samlo dang chena jigirepe chutso cheka yakpo duke jigi duke Yeah. las ane diwa chik dire dene diwa nipa dire kaisena koran chuso cheka chena pentok chempo serkidu chuso cheka pe ngone pena mi chiwa mi tapa torla semla tanga ane pe shuk chempo samri chiwa shuk chempo hago gire ane chuyeche dene diwa nipa dire dene ngowa di chela koran ngowa chekire ane diwa chikdu merlam di nan la nganan so lotok nan pashiki tok la samlo tang na tam la lotok shi tampo le gyundren dene korwe nyemik yine yang merlam nan la tampo korwe nyemik dene le gyundren yongire kare ya kare korim yaksha kare re la La sulate gurim dita chitang gande di kumnang khabra yomarela di chikpare. las Kerala ta de dinga nyema rimbochila ngai tawela ma de jin di gurim de gande kumla di gande kumna digire kerang gande tap de bona di chena digire songi dugla kona. oh las And so regarding this question, Kempola says that half an hour is really good. So if you're able to do this every day, half an hour meditating on the 4 thoughts, this is really great, especially if it works for you. And then regarding the second part of the question about the correct order for the 4 basic trainings, Kempola says that it doesn't matter, that is up to you. Any order that you feel comfortable with, then just practice that order. That's fine. Actually, says Kempola, I myself asked this question to my loved ones. I had the same doubts. And that's what he told me, that it doesn't matter the order, that you can practice in any order that you feel comfortable with. Entonces, ahora en español, la pregunta, ahora lo voy a resumir un poquito, era sobre su práctica, contaba toda la secuencia de prácticas que hace hasta llegar a la dedicatoria y luego al final preguntaba si estaba bien practicar durante media hora los 4 pensamientos, porque cuando practicaba a mi Tayus, tienes una cuenta de mantras, entonces era fácil decir voy a practicar 200, 300 X al día, pero ahora que está 50 de mantras le costaba un poco determinar cuánto tiempo dedicar a la contemplación y decidió dedicarle media hora y le preguntaba al Kempo si esto estaba bien. Y el Kempo le dijo que perfecto, que está súper bien, si eso le viene bien y puede hacerlo media hora todos los días, es genial. Después de esto, él decía que hacía la dedicatoria y ahí tenía otra pregunta con respecto también al orden de los 4 pensamientos, porque en una plegaria, como lo vimos ahora, aparece primero la mención de la ley de causa y efecto y luego los defectos del samsara, mientras que en otro texto de la plegaria dice primero los defectos del samsara y luego la ley de causa y efecto. Entonces, él dice que no hay ninguna diferencia, que el orden no importa, que tiene que hacerlo en el orden que más le venga bien. Y dice el Kempo que él le hizo esa misma pregunta exacta a su Lobon, porque él tuvo exactamente la misma duda y eso fue lo que su Lobon le respondió. Le dijo, no, como tú quieras, el orden que te sea más cómodo, con el que te sientas mejor, está perfecto. La sola. Just a tiny follow-up, if I may. Yeah, go ahead, Rick. That half an hour, I spend most of that half an hour just reading
the jewel ornament section, just chapter 4, for example. And then, there's a few minutes left over. And then I think about the fact that, my sister died much younger than me many years ago. And, maybe I concentrate on that for a while, but it's just, to spend a half an hour, my mind would wander around in so many different places. Maybe that's what it's about. I don't know, but I just wondered if that makes sense to spend most of the time reading the jewel ornament of that half hour. Okay. Ane kempola koran chuso cheka de kan tola kare sekire chuso cheka de rinla koran nyamblen kare chekire koran tsowo dakpo targen lokidu. Korwa nyemik dentro dabo tsowo di chekire kain sina shema to si koran dakpo targen malongna koran kisem kasa kala rokidu pe namtong mambo yonkidu perna ang en rokpo di shison anek pe naktong mambo yonkire chesan koran tsowo dakpo targen lokna digire pe. Oh yeah, this of course, yeah, degree lah. Yeah, this Yeah. better to read the jewel ornament liberation, they were nice. Ok, sí, la pregunta era que en esa media hora lo que él más se dedique es a leer el ornamento para la liberación de Gampopa, porque dice que si no su mente divaga mucho y le surgen todo tipo de pensamientos, entonces trata de enfocarse en leer los capítulos 4, por ejemplo, del ornamento de Gampopa, donde se hablan de estos temas. Si no, por ejemplo, podría enfocarse en que, no sé, se murió una persona y cosas por el estilo, y Kempola le dice que es buenísimo, perfecto que lea el ornamento de Gampopa en ese tiempo. Gracias. And I think Rick had one other question in there, Kempola, the very ending mantras. So he was mentioning after he completed the Amitayas, for example, then he's doing the ending mantras, which I'm showing, right? It's in the last part of the book, and then doing the dedication. So can you help clarify about the ending mantras? Usually we do at the very end, yeah? Yeah. Right, so can you, he had a question about that, maybe can you clarify that one? Yeah. Oh, yes, Koran the ending kidi- mantras Iwa yandire. refer directly to the counting of mantras. So I thought maybe that should be done right after Amitayus as opposed to after the contemplation. So I just didn't know if they should be all together at one time, or if you do the ending mantras before the dedication, I think you understand. Yeah, you do at the very end, because right now you're doing Amitayus, but more is coming. Right, but so in other words, we do the Amitayus, then we do the contemplation, then we do the ending mantras, even though that they refer directly to counting mantras. Is that correct? Yes. I split it up because it seemed like you're praying about you're dedicating the mantras that you've just done. So it would seem like that's the reason I split it up, because it refers to the mantras that you're offering, however many you did, 100 or 1,000 or 10,000, etc. Kunzanla, you can explain for Kempo. Ale, di Mm. tang do re, ¿Quién son en la? di loktang de sungra ko gande sungre. Re, kain sena koran kijiva dire ngak detso tama ngowe ngak detso koran kisempala sepame ki ngak ki jela chegore kain sena koran kisempala ngak detso sepame ki ngak ki toklare yine yan tikchena lotok na peshi ki jela chegore kain sena pechananda di tama la yonkire kare ya kare sepame ki jela yamena nyamblem chatsan lotok na peshi ki gongpe chegore. Oh, di re la ore re. Ta di ngak di chitang ngak ngi re le chik thun gola na gola thaya jigre. Di thunju gi ngak de re thun jugla. There are two mantra. One is first, then one is ending. Yeah, this one is the ending mantra, end mantra. De ne dijela ngajo ibi fin dirila. Sepak me di jela loto namji jugla tengore. Yang loto namji di chat sarjela ngajo kapru di kapru ki jugla chugre ko jugla chena yongore. Dire. Eso.
Yes, it is better to do them at the very end because that's why we have the starting mantras and then we have the ending mantras. So these are the ending mantras. And if you are only doing Amitayus, then you do them after Amitayus. If you're doing Amitayus on the 4 thoughts, then you do it after the 4 thoughts. If you're doing refuge, then you do it after refuge. No matter which practice you're doing, you should always push these ending mantras to the very end of the practice. Okay. La pregunta era con respecto a estos mantras finales, porque la persona había entendido que habían que hacerlos después de la práctica de Amitayus, pero en realidad en la fecha aparecen al final de toda la práctica antes de la dedicatoria. Entonces él no sabía si había que hacerlas al final o si había que hacer después de la práctica de Amitayus y luego hacer la meditación de los 4 pensamientos. Y la respuesta es que hay que dejarlos para el final, porque son los mantras para el final. Por eso tienes unos mantras para el principio y estos son los de la conclusión. Entonces se aplican a toda la práctica que hayas hecho. Si estás haciendo la práctica de Amitayus, los recitas después de Amitayus. Pero si estás haciendo la práctica, por ejemplo, de los 4 pensamientos, entonces puedes hacerla después de los 4 pensamientos. Si estás haciendo la práctica del refugio, entonces la haces después del refugio. Siempre tienes que empujar estos mantras hasta la última parte de tu práctica. La sola. Okay. Okay. The question says, I missed the session on Amitayus practice. What do I need to do with the practice or where can I find the instructions? Are they on the blog? Okay, so we posted that in the chat as well. Fanny added the blog link. Yeah, this, Okay. And then Bonnie, we can also go over with you one-on-one, but you can get the text there. And also Alice is asking about the page numbers. Okay, so we can send that out in the email. I think the page numbers, just to make it clear, everybody is clear step by step. And the Amitayus, you will just add it, that small short practice, yeah. Kunsangla, you're there still? Yes. Okay. There is a there's one other question, I think, right? Okay, let's see. There's another question there, or we got it? I think I answered. The 4 thoughts are in the 5-fold Mahamudra essence practice. And we also have a copy on the blog. Yeah, how do we find the blog? Fanny posted that. Yeah, so for Alice about the page numbers, we can send that out in an email to everybody so it's clear, yeah? You do this, and we can put that in the email. We can send it out. That may help, yeah. Would you like to hear Kempo do the mantras again? and which mantra in mantra person? Is that helpful, or maybe I can? We can do both. Maybe I can show here the beginning mantras and the ending mantras. Maybe you can recite one more time again for everybody, Kempola. Yeah. So in the book on page 6, the initial mantras, let me show that. Maybe we can just hear Kempola, that may help. A continuación, Kempola va a leer para que escuchemos bien cómo se pronuncian los mantras iniciales y de la conclusión. Okay. Lasso. I, E, U. Oh, you're not seeing it? Okay, sorry. Let me just, I thought I was sharing. Okay. Now I'm sharing. Okay, now you can see it on the screen, and for those here, page 6.
Sola. Then we Sanskrit alphabet mantra. Om a a I u ri ri li li e o a ka ka ga ga nga cha 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 nya ta tha da da na ta tha da da na pa 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 ma yara lawa shakya saha soha. Okay. Then after this mantra of the independence origin, yeah. Tending yingpo tending Om he dharma he tu prava he tunde khanda thagato yawa data e shancha yuni rodai vam vadi ma shamanaye soha. Okay. Mhm. Dijala. Vajrasattva. Om Banjara Sadhana. Just read all together. Read, yeah. Om Vajrasattva Samaya Manopalaya Vajrasattva Tinopa Visadredo Me Bhava Sudukayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Savasiddhi Me Praya Sava karma sutame titan shirang kuru om ha 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 ho bhagavan sarva tata gata bhajamani muta bhaje bhava mahasamaya sato. With that one, of course, you can just do more quickly when you're reciting. You can do with the melody, or you can just do more quickly. Om Baja Sato Samaya Manopalaya, so forth. Yeah. Okay. Items, then after Om. The next ones. Yeah, next one. Om Sambara Sambara Bhimana Sara Maha Jamba Hum. Then after Om Smara Smara Bhimana Skara Ma Java Hum. Om Sambara Sambara Maha Java Hum. Then the mantra Then after blessing. blessing, mala blessing mantra, you hold your the so mala, then you read this mantra. Om Ruchi Ramane Vartaya Hum Phe 3 times. Then after Om Shi Pamane Shri Hum. Om Shi Pamanade Shri Hum. Om Shi Pamanade Shri Hum. Then after you wanted it 8 Om Ah Om Ah. Yeah. And then after you practice the Amitayud in 4 novel, they were sorry, the 4 What you practice, then after you anyone, then last mantra. Right. Okay. Okay. Here book page number Oh, sorry, again. 71. 71. 71. Okay. I think we can just go from here. Starting with the prayer. There's a prayer in the beginning, yeah? Yeah, ending mantra dagithun dila nyentang gya tong tizok tombe gewe tsawa di lape lacho kela buloryo. Di diri kunjang la. In making offering to you the supreme special deity of this wood which you the recitation of the mantra in 100,000 the kirangi ta dila 10 20 kazu di sakna di dinala chukna digirela
Oh, Tagi that's tun de la nyentang gas tagi tun de la nyentang gas tong chisu tome gewe tsawa de di la ta soso ki gare sago na di ta lakpe la cho de azo tsepak me la bula na digire lakpe la cho me baye na tagi tun de la nyentang gas tome gewe tsawa di ta ena nga tsu loto namji tawo ji gomba na tagi tun de la loto namji gombe gewe tsawa di la na digire la. That's all. Will it be possible to go to the place where I say, thank you so much, I make offering. So yeah, just Kempola wanted to mention that when it says, I dedicate these rules of virtue, where it says the recitation of the mantra, instead of saying 100,000 or 10,000, you should just insert here the number of mantras that you recited, and that's what you're offering. But if you're, for example, practicing the 4 thoughts that turn the mind away from samsara, then when you're practicing that, you don't need to say, I'm dedicating the recitation of such and such. You can just say that you're dedicating all the roots of virtue that come from this practice. And that's it, very simple. Luego en esta parte donde la dedicatoria dice, yo dedico, so sorry, could you put back that? Oh, yeah, sorry. Donde dice, te hago ofrendas a ti, Suprema Deidad Especial, las raíces de virtud, la recitación del mantra de 100,000 o 10,000. Eso en realidad, si tú estás haciendo una acumulación de mantra, entonces en esa parte simplemente dices, te dedico la recitación de tal cantidad de mantras y mencionas mentalmente la cantidad de mantras que acumulaste. Pero si en tu práctica no estás haciendo una acumulación de mantras, entonces lo único que tienes que decir es, te dedico todas las raíces de virtud que derivan de esta práctica virtuosa. Y ya, por ejemplo, de esta práctica de los 4 pensamientos que voltean la mente del samsara, sin número. La sola. Yeah. Last tene I read this mantra diang ta tene nyingbo de chiparela kongidi. Oh, this is the same as the interdependent origination mantra. Yeah. Om he dharma he tu pravahe tunde khanta agato yavadata shan tade shanza yuni rode wambadi ma shamana ma shamane ta dikasu dubar gyuchik lag bonzarela thamadila. Oh, that's all. So the mala bache dubar gyurchik dubar gyurlandi or dubar gyur. It's a dubar gyur mean complete like complete. May be accomplished. Yeah, Yeah. may be achieved. Yes. Then yeah, Teata Panchatriya Awa Budana Tayatha Panchatriya Awa Budane Dubar Gur land. Soha. Yeah, Dubar Gur. No. Om Sarira Panchatriya Avabaranaya Soha. Soha Dubar Gur. Om Ruru Undaru Muke Soha Dubar Gur. Om Anu Bashabara Tide Soha Dubar Gur. Om Tare Bandare Dubar Gurlan Digri. That Dubar Gurlan Digri, complete Chatara. Oh, that's all. Sohaki Tzapla Yamena Sohaki Jela. So I get Savlatan Dixrela, Dubar Gurchu. That's all. Yeah, Hikempola was saying that you can just say it instead of Soha, because that's more or less the meaning in Sanskrit of Soha is may this be accomplished. So he just mentioned that. That is Tangan. The Pejana is just an so Dubar Gurlan Digirilla, Soha Dubar Gur, Soha complete, Saha complete. Yes, you can also say it after Soha, Soha Drupargyur, because Drupargyur means may this be achieved, may we accomplish this. Solamente decía que se le puede agregar la palabra Drupargyur después del mantra en sánscrito Soha, porque quiere decir que pueda cumplirse, que pueda hacerse realidad.
tam Chözi Bhai Tonai Nyebe Dana Mojati Ananje Balon Dubai Nyebe Dana Thank you, everyone. So thank you. Thank you, Kempola. Nice to see everybody. And tonight, Kempo is leading, we have a Green Tara practice. And then tomorrow, teachings, he will begin on the 37 practices of Bodhisattva. So that'll be our main focus for some time, in and out of some of the other practices, yeah. También tenemos luego una práctica de Tara y mañana comenzamos unas enseñanzas sobre las 37 prácticas de los bodhisattvas que estaremos asistiendo por un tiempo. Oh, and Conchola, oh, you had asked earlier if we wanted to put on our, what do you call, our video? What did we, just for a few minutes here or something? What do we want to do, Concho Tarchinla? Oh, maybe, I think, is he there still, or he might have had to laugh? I think he had a double class today. But we can open all our videos, Yeah. so we can see if we can. Anybody who is comfortable to do that is good. I think it doesn't affect the sound. You can hear the sound is still okay, everybody, or sound is problem, anything? And okay, thumbs up. Yeah. Yeah, I think a while back we did expand our internet capacity here. So, and I think we can hear you guys okay. Anything? So, even all the way from Saudi Arabia and South Africa, and great. And nice to see Michael Essex, our Lopang Wongdu.
Good. Yeah, everybody. Okay, well, we Nice can to try again if there's anything else specific. I think he had a double class today, if I recall, so he had to leave. Okay, then I would just ask Kunzang if she can stay, and rest of you, please enjoy your day, and we'll see you soon. Thank you, okay? Bye-bye. Yes, sir. Thank you. Bye-bye. You. Thank you. Okay, Have a nice day. okay. So Herb, we have some time. If you like, you can talk with Kempo and we'll have Kunzang stay if you like. Does that work? You have a little time? Okay, because we thought we can, I know you were asking, and then I'll, going forward, if people want to have one-on-one time, we can do some, like a reservation or something, yeah. We'll figure out. Okay, so, let's see, I think I can do this. How do I, huh? Thank you so much. Have a good weekend. Bye. Bye. Okay, bye-bye, Claudia. Bye. Okay, bye-bye. Okay. Okay, let's see. Yeah, you can put on the, okay, so you're welcome. You can start. I think less people are just leaving. I got them out now. Yeah. 띄워주세요. Okay, so yeah, so Herb, who's here in the shrine room, had some questions, I think, about his practice for Kempo La. Yeah. Okay, yeah, so please go ahead, Herb. Yes, You can sorry, stop the recording. wasn't prepared mentally to. I'm sorry, No, it's but okay. if today isn't good, No, you no,